Amuroreri wa Mutingi TV na gitio kinene riu gagikarira gitikia umemerekia gumenyithia maria mari ku thiini ria iriko ya mohoro imehoko wakwa ati muthenya waku ni gutwarithia uwega na ni ndagiuka niguo gumenyithia maria mari ku thiini ria iriko ya mohoro na gitio kinene reke tombe tune mamwe maria tukuhaririirie na makiria ithaa-ini riri. Mamwe maria tukuhaririirie ni ati mĩario ya ũiguano nĩ hĩndĩ ĩrathiĩ na mbere nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Bomas na thutha wayo gũkorwo itunganĩte na ihinga nyingĩ. We are saying no to this scheme simply because the teachers cannot afford to lose more money. Arimu ruguru kupet kuregana na riendekithia ria President William Ruto ria kurengwo gicunjĩ kĩa 3% kĩa mĩcara yao mĩciritanyĩtwo gũteithĩrĩria gwaka nyũmba. We have drug issues, we have cultic issues, we have LGBTQ. So once they join this social platform, they find this to be activities that are, of high class. Na wanyitite sekta-inĩ ya gĩthomo kaunti-inĩ ya Narok gũthiĩ na mbere na gũkĩrĩra na njĩra nene ũthii wa na mbere na makĩria teknolojĩ, makiuga atĩ nĩ icũngĩrĩirie ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia kuongerereka gatagatĩ ka arutwo aingĩ guothe bũrũri-inĩ. Macio no matemo na gitio kinene rikio riu turike mohoro-ini maito mohoro maya magigukinyira na njira ya imwe kwa imwe live transmission itekira kwania na ithuĩ kũrĩ mwena wa Facebook ni @Mutingi TV kana kũrĩ mwena wa YouTube ni @Mutingi TV na wetekira gũtũtiga ndũmĩrĩri yaku nguhĩ kũu nĩ tũgũkorwo tũkĩmĩrora tũramĩmerekia na njĩra ya imwe kwa imwe kuma gũkũ mwena wa Lavington mũciĩ mũnene wa Kenya Nairobi. Tũkĩanjĩrĩria nĩ atĩ maabitha borithi kuma gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Matungu gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Kakamega nĩ marĩkĩtie gũikia ngono mũthuri ũmwe hamwe na mũtumia wake magĩkwĩrwo gũkorwo magĩtabania ciĩko cia ũrathoni na makĩria gũkorwo mahingũrĩte thukuru ũmwe wa kũiga ciana kana mũciĩ ũmwe wa kũiga ciana matarĩ na mahĩtia maya mokĩte rĩrĩa cira kana maciĩko cia ciana kora mwena ũcio ithiĩte na mbere na kuongerereka na kũrĩa gwĩkũirwo atĩ Mogano Dundo na mũtumia wake makoretwo magĩtabania ngero ĩno gwa kahinda rĩu. Gũkĩrĩ ũguo rĩu nĩ marĩkĩtie gũikio ngono magĩtanywo gũkinyio mbere ya maabitha borithi na makĩria igoti-inĩ itemi rĩa gũkorwo magĩtarĩria nĩkĩ kĩrarĩaga kĩrĩa kĩngĩ na nĩkĩ gĩcũngĩrĩirio gũkorwo makĩnyita ciana ici gũkorwo gũkĩrĩkana atĩ nginyagia kũrĩ na ciana imwe nĩ ikoretwo ihahamĩtwo mwena ũcio. Riboti ĩyo nĩ gũkorwo ĩgĩtũhingũrĩra mũtambũrũko witũ wa ithaa rĩrĩ. There's one person by the name Morgan Atundo who is running an illegal children's home. He has a rental house just adjacent to the police station, and he has kept their children whom he purports to be supporting. But there were allegations that molestation going on. We planned on how to arrest the perpetrator. So last night around 2 a.m. the officers raided the house and they arrested the man. Tumepeleka watoto kwa hospitali leo hii kuweza kuhakikisha kwamba hawajadhulumiwa, na watoto ambao tumepeleka kule wamekuwa watoto 6. Kwa bahati mbaya ripoti za hospitali zinaonyesha kwamba watoto 2 wameweza kudhulumiwa. Kwa hivyo sisi kama serikali ya gatuzi chini ya uongozi wa Mheshimiwa Gavana Fernandes Baraza tunahakikishia wananchi kwamba kesi hii tutahakikisha kwamba tuna wanasheria ambao wataichukulia kuanzia hapa kuweza kuhakikisha kwamba mashtaka ambayo yatawekwa na tuwe na ushahidi wa kutosha, kwa sababu huyu mhusika ambaye ameshiriki katika hii kesi
tumepia baini ya kwamba si mara yake ya kwanza. Children are aged between 2 years to 14 years. Those aged between 10 to 14, I've taken them to Matungu Sub-County Hospital for medical assessment and we are yet to receive results. Sasa tunachukulia kesi hii kuhakikisha kwamba wale watoto ambao wanahusika wako katika nafasi ambayo haiwahatarishi. Tukithina mbere ni ati na watongoria kuma kaunti-ini ya Pokot ni marĩkĩtie kwambĩka mĩhang'o ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ manina mbara oro hamwe na njũkanĩrĩro iria ikoragwo kuo gatagatĩ ka rũrĩrĩ rwa Pokot na rũrĩrĩ rũrĩa mariganĩtie na makĩria kumana na ũhoro wĩgiĩ kana ngucanio iria cirehagwo nĩ ũndũ wa mĩhaka ĩrĩa ĩkĩrĩ mwena ũcio. Iritana rĩrĩ rĩkĩtio nĩ gavana wa kaunti ya Turkana na ũrĩa ũĩkaine ta Lomol Kulai akiuga atĩ andũ arĩa mekũnyitĩkana nĩ megũkorwo magĩikio ngono. Haho ici nĩicũngĩrĩirie atongoria ngũrani na arĩa nĩ hamwe na mũnini wa spika wa kaunti ya Pokot ya ithũĩro na ũrĩa ũĩkaine ta Victor Sogat gũkorwo agĩikia mũkwa wake, makiuga atĩ ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya gũcokerithia na ningĩ gũthingatithia thayũ gatagatĩ ga rũrĩrĩ rwa Pokot na rũrĩrĩ rwa Turkana. Kama viongozi tuko hapa kuweza kufurahia na kushukuru amani ambayo tuko nayo majirani wetu upande wa Uganda, amani ambayo tuko tunatafuta zaidi upande wetu na wenzetu Elgeyo Marakwet, na pia amani ambayo tungependa ikue kati yetu na wenzetu boda yetu na wenzetu wa Turkana. Na naungana na wenzangu His Excellency Deputy Governor, mbunge wa area hii, mjumbe Mheshimiwa Moroto na MCS wenzangu kuweza kukashifu ama kulaani yale matamshi ya juzi tu just few days ago yale ya governor kiongozi mwenzetu wa Turkana. Matamshi yale yalitamka ni purely ni ya uchochezi, kutaka wakazi wa West Pokot kupekana na wakazi wa Turkana. Ni MCA Place Care katika hii kaunti ya West Pokot. Langu mimi ni kwa governor wa Turkana Omorkai. Nataka kumuuliza kwamba kulingana na maneno ambayo yeye alitamka, sijui kama yeye anaelewa ni ya uchochezi, kwa sababu mimi kama kiongozi mama katika West Pokot County nimekasirika sana, na nataka kuambia yeye jinsi alivyosema ati governor wa West Pokot amenyamaza. Nataka kuambia yeye leo ya kwamba usione governor wetu amenyamaza, sio wa kuropokwa kama wewe. Why is it that when Pokot leaders talk, they are just told you are inciting? But when Lomorkai comes in the glaring eyes of cameras, talk as he talked last week, he's not being summoned. Tukithiriu na mbere nĩ atĩ no wabunge athure kuma mbunge-inĩ ya kaunti ya Garissa nĩ mokĩrĩire ũgai wa kĩgĩna na makĩria kũrĩ ũtongoria wa kaunti ona nĩ thutha wa gũcemania na aruti a wĩra rũhonge-inĩ rwa ũgai wa mbeca ici. Rũhonge rũrĩa rũĩkaine ta CRA ambunge nĩ mugĩte atĩ kũringana na wĩingĩ wao rĩu kũrĩa maikaraga motungata ma mũingĩ na makĩria kaunti ĩyo na marĩa mambĩkĩtwo mwena ũcio nĩ matanyĩtwo kuongererwo kĩgĩna itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra atĩ nĩ makinyĩrana na njĩra ya igana mũingĩ na makĩria hĩndĩ ĩrĩa matabanagia campaign ciao mwena ũcio. Now, the issues being raised by members of the focus group from township constituency, one is on the amount of resources that they expected the entire of township to be defined as marginalized. But the criteria we use to identify who is marginalized looks at access to education in terms of primary school attendance rate, secondary school attendance rate, access to electricity, access to water, and access to sanitation. We raised also our genuine concern. As a Garissa County, we received around 780 billion, I think around 780 million for Garissa County. But you know, allocation within for the wards and also sublocations was not fairly done. That's one of the concerns that we have raised.
equalization fund ni mzuri, but accountability and transparency. Sio kila mwaka tunasema equalization. Lazima tujue mwaka hii ile pesa imepeanwa imefanya nini, tumeimprove ama bado tuko pale. Lakini pesa 10 years down the line tangu devolution imeanza hatujui ni nini imefanya, na kila mwaka tunaongea habari ya equalization. So they must pull up their socks, wahakikisha kwamba pesa wamepeana waifuatilie, wa monitor, waone ya kwamba hiyo pesa imetumika vile inatakikana. Wenzangu nikiwa na wao hapa, kweli hatukuridhika na ugavi wa hiyo rasilimali ama pesa ambayo wamezileta ya equalization fund. Manake tumeona ukiangalia ile population walituonyesha Dadaab na constituency nzima iko na nyingi sana, lakini ile pesa tumepewa kama wards hasa ya Dadaab na kwingineko kama Damajali zote ni chini. Haya, tukidina breni ati na walimu thukuru cia secondary na makiria kaunti-ini ya Machakos Rugo rwa ngwatanĩro ya KUPPET ni mokire na njĩra nene ikinya rĩa President William Ruto na rĩrĩa endekithĩtie rĩa andũ kana aruti a wĩra thirikari gũkorwo makĩrengwo gĩcunjĩ gĩa 3% kĩa mĩcara yao. Makĩaria na andĩki a mohoro na makĩria mũnene wa gĩkundi gĩa gũtetera arimũ Mr. Musembi nĩaugĩte atĩ ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ mahotomia arimũ kuona aingĩ nĩ arĩa makoragwo matekwamũkĩra mĩcara mĩnene. Gũkĩrĩ ũguo nĩ mathiĩte na mbere na gũtetia ngarama ya igũrũ ya mũtũrĩre, makiuga atĩ ikinya rĩu nĩ rĩratabanio na ihenya na koguo thirikari nĩ wega yambe ĩka mweke ũndũ ũyũ nĩguo ũkorwo wakinyĩra na ta ũrĩa mangĩkorwo makĩendekithia. We are saying no to this scheme simply because the teachers cannot afford to lose more money from their taxes, from their pay slips, going by the fact that the government recently has come up with various forms of taxes, and therefore we are saying we are not ready to lose 3%, leave alone 3%, even 1% from our pay slips. The workers of this country have lost funds, money through NSSF, which has been deducted from their salaries, and also teachers have had deductions going towards the pension schemes and granted funds. As belong to SACCOs, currently we have Mwalimu Sacco, which has assisted teachers in constructing and doing a lot of investments so far. As KUPPET, we have also started Walimu Solidarity Sacco, which currently is assisting teachers in doing what the government is purporting to do in terms of coming up with the housing scheme. Because this is a bill which is going to be transacted in Parliament, we are asking all our 8 members of Parliament of Machakos County and our senator to run away from this bill. We are watching them. We will be seeing those of them who will be supporting this bill, and they must be careful, otherwise they will be the enemies of the teachers. Haya, tukithiriu na mbere nĩ atĩ nacio thukuru cia gũthomithania kothi cia moko na iria ciũĩkaine ta TVET kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua rĩu nĩ ciendekithĩtie namba nini ya arutwo arĩa maraingĩra gũthomera mathukuru-inĩ maya, na nĩ thutha wa thirikari kũrekereria kĩgĩna kĩa mbeca kũrĩ rũhonge rũrũ gũtigĩrĩra atĩ nĩ mathaitĩra arutwo aingĩ arĩa makoragwo makĩrĩkia kĩrathi kĩao gĩa secondary. Mũmbunge wa Ndaragwa George Gachagua nĩwe wĩkĩtie rĩtana rĩrĩ akiuga atĩ nĩ wagi kana akiuga atĩ njĩra ĩmwe ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ mateithanĩrĩria na arutwo nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ makorwo makĩingĩrania na thukuru cia TVET itemi-inĩ rĩa gũkorwo makĩgwatĩra kothi itiganĩte cia moko nĩguo makorwo magĩteithĩrĩria na magĩtwarithia mĩtũrĩre yao na mbere ta ũrĩa mathĩrĩirwo. Kuja hapa Ndaragwa Technical Institute kupeana certificate za masomo ya ICT, na ningeomba wazazi walete watoto hapa wasome hizi courses za mjengo, za ufundi, electrical, plumbing
kwa sababu nimegundua ya kwamba wazazi wa Daragwa ni kama hawajui haya mambo ya hii shule ambayo haina wazazi wanafunzi wengi. Ile shida tuko nayo ni ile ya wanafunzi wengine wanakuwa na shida ya fees, lakini mheshimiwa atatusaidia kulipia hao wanafunzi, na bado tutawaeleza mambo ya kujaza help. Kiagatho muno kwi our MP Honorable George Gachagua todwa auto sponsor na guthoma computer for free through computer. Thikũ ici maũndũ maingĩ nĩ matwĩkĩte digitalized na maũndũ maingĩ ũkũma access through computer. Koguo ngenda gũcokia ngatho na encourage youths arika rĩakwa muna opportunity tena ũguo, utilize the opportunity that you have. Kwa usukani nitengeneze hii shule iwe iambatane na yale mambo ya zile college zingine za technical, kwa sababu wakitoka hapa wanaenda kazi direct ama wanaenda jimudu kuanza kazi zao. Wakazi hapa karibu na hii college wajenge mabweni za hawa wanafunzi, ili mimi wakati na tengeneza shule na wao wawe wanapata shilingi moja kutoka kwa wakitengeneza malazi ya hawa wanafunzi. Riboti yo ni gututwara kahinda-inĩ gaitũ ka mbere ga gwĩkĩria koguo twambe twĩkĩrie na ũndũ gwĩtĩkĩre gũthĩra mĩtambo nĩ amu nĩ tũracokereria na riboti makĩria. Riu niki muthe atiriri tigana inani ni ndiramenya uria ndireka mbeca ningi ni ciakwa ndari keice ki uria ndireka na mu tigana inani niki murenda munjira kuwa thiku na taitu riu ri ni tumubuate tukaroe muthe kunde guku ni ucio ni woka atiriri we uronetio ku ni bana kai kuria turendia 550 kakwira kugi ni ha makuta na phase 2 na kuona kuturendia 350 na deposit ro igana na igana rimwe ici gyo kahe mweke ukareha kahora ni ndironetio baraka kuria kwina rugiri rwa thitima na kwina mai aya niko ni goko kwa ndagima gutire buro tie tari taitu na nikio ndimwiraga ndagima nikuga na gwika ni Hey darling, are we still on for a coffee date? I'm waiting for you to come and pick me up. I should be able to pick you in a few. It's a coffee yogurt date? It's not just a yogurt. It's royal coffee yogurt. Flow with the sweet taste of thick and smooth Royal Fresh coffee yogurt. Royal Fresh, the royal taste of freshness. Bũrũri-inĩ wa Mũgĩkũyũ tukiugaga atĩ wona cihanda wega thaa ĩmwe cia hwaĩ-inĩ tukiugaga nĩ mathaa ma mbũri ikĩingĩra na ithuĩ nĩ twambĩkĩte hema kaunti ciothe 47 tukirongoreria marĩa matũkoniĩ tũrĩ ta nyũmba ya mũmbi nĩ amu nyũmba nini ĩciraga ũtukũ gũtigĩrĩra atĩ nĩ tũkũmenyithia marĩa maragĩthiĩ na mbere na gũkunũka tondũ nyũmba nini ĩciraga ũtukũ nĩ o mũthenya wona cihanda thaa ĩmwe hwaĩ-inĩ na thaa 3 cia ũtukũ nyitanagĩra na niĩ wa itherero wa Njoroge Baire wa Mararo na niĩ wa Njiro wa Maina niĩ wanja wa Wanjiro ndihandĩte iharo-inĩ kũmenyithia ũrĩa bũrũri ũregariũra nayo ceceni tiĩngĩ ceceni-inĩ yaku wendete ya Mũthingi TV tũkĩrongoreria marĩa matũkoniĩ ta nyũmba ya mũmbi. Arĩtwo njĩtagwo John Kamũgarũ Muoya, njiarĩirwo gũkũ Kĩanda, ndutaga wĩra wa mĩgũnda
amafama kimona gä gä nakio haha gä tagwo Jeff kä njätaga niko kä hå rä thimå må thenya å ngä kä njä ra nä gä acinda nä gä ikangä tie roto kä njä ra nä acinda mbeca ngä må ria å gwä ka atä na mbeca icio kä njä ra nä akuongerera mazao må gå nda-inä wake niä ndingä ra andå mathiä na mbere na gå thaka roto na arä a matetĩ kagia this is something real and true nä å horo wa ma na nä ndetä kia. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Aya ni twacokereria mwiroreri wa Mukingi TV ngithi na mbere no kumenyithia ota uria tukuhaririirie tugithi na mbere ni ati anyitite migi na makiria sekini ya githomo kuma kaunti-ini ya Narok ni mathiite na mbere na gukirira na njira nene ngenda cio kinyanĩria gũkũ makiuga atĩ nĩ cicũngĩrĩirie arutwo aingĩ na makĩria arĩa marĩ mathukuru-inĩ gũkorwo makĩagaga gũkũ angĩ makĩingĩra kana makĩingĩra ũnyui-inĩ wa ndawa cia kũrebia makĩaria marĩ thukuru-inĩ ũmwe kũrĩ kaunti-inĩ ya Narok na macakaĩte namba nene ya arutwo arĩa makoretwo makĩingĩrania na ũnyui wa njohi makiuga atĩ ngenda cia ũkinyanĩria nĩ imwe cia indo iria ingĩteithĩrĩrio kana ingĩrirwo ingĩteithĩrĩria gũtigĩrĩra atĩ namba nene ya aruti kana namba nene ya arutwo arĩa marikĩte mũtũndũ-inĩ wa ũnyui wa ndawa cia kũrebia nĩ makorwo makĩhuka maya mokĩte rĩrĩ thirikari yambĩkĩte mũngũrũrio wa gũtigĩrĩra atĩ bũrũri wothe nĩ wethema athĩ kũhũrana na makĩria na ũnyui na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia wothe bũrũri-inĩ. Here in Narok County Academy, we usually have sessions with our parents. We do advise them on how they give guidance as parents to the children. We have come to realize that a lot of children get affected by issues like technology, and so many of bad vices are gotten from this technology. If children are allowed to use technology in anyhow, without guidance and without them being told the effects of whatever they are able to access from this technology, then we end up losing a lot of children to so many other bad behavior and bad things. Our children especially pick so many bad things, like I said. We have drug issues, we have cultic issues, we have the LGBTQ. So once they join this social platform, they find these to be activities that are, of high class, and they would think maybe they would, access or get more money by indulging in those kind of things. So we would advise parents to make sure that they limit the use of technology, like we do here in school, and also to give them guidance. Let them be. We have counseling here in school, whereby we call external counselors who come to talk to them, who come to advise them, and group them
according to their ages and what they need to know at what particular time. So we do a lot of counseling here at Narok County Academy, and for us we have really seen a lot of benefit through those kind of Aya tugithi na mbere ni ati na mbeũ njĩthĩ wothe bũrũri-inĩ nĩ mathingatĩtwo kũhũthĩra njĩra itiganĩte na makĩria kũhĩmbĩria njĩra ici cia ũthũndũri nĩguo gũkorwo magĩtwarithia na mbere na makĩria mĩtũrĩre-inĩ yao. Mũhonge mũnene wa rũhonge rwa biacara mwena wa gĩcigo kĩa Rift Valley n'ũrĩa ũĩkaine ta John Kimemia Gĩtaũ nĩ mbeũ njĩthĩ gũkorwo makĩhĩmbĩria ũndũ ũyũ, akiuga atĩ nĩ gũteithĩrĩria harĩ kũhũranagia na wagi wa mawĩra. Gũkũ ataaramu na athomi matiganĩte makiuga atĩ ikinya rĩrĩ nĩ rĩgũtigĩrĩra atĩ nĩ rĩahũrana na wagi wa mawĩra guothe bũrũri-inĩ, kuona atĩ mbeũ njĩthĩ na kana gĩcunjĩ kĩnene kĩa andũ arĩa makoragwo mahutĩtio nĩ ũndũ ũyũ nĩ mbeũ njĩthĩ. We have seen the serious gap in our academic institution, and this gap it can only be filled by us being in the technical field, because one of the things that we pride ourselves in is that in this field of technical education we have seen the gap, that because the government really takes maximum care of what we call the basic education, that's from primary up to secondary. Also again, the government does a good job in taking good care of those who have made it with A's and C plus and above when they go to university. They are reasonably well taken care of. But this middle group, those who might not make it to go to university, they are not sometimes taken good care of. And if you look at the world, the country called Germany has proven itself. Most of its development is because of what happens in the TVET sector. And us as an institution, we have taken all those learnings from outside the country and from within the country to actually position ourselves. And how we have positioned ourselves is actually by identifying what the country needs. And we have identified that what the country needs is the middle level workers. The people who actually drive the economy are the people who work with their hands, the people who can be able to actually convert theories into practice. My prayer would be that every single person who passes through secondary school should also have a TVET level education. Tuthi na mbere ni ati njatũkano nĩ rĩkĩtie kwĩyumĩria gatagatĩ ka aruti a wĩra oro hamwe na atongoria kũrĩa mwena wa Mumias na kana kĩganda-inĩ kĩa Mumias, na kũrĩa ũtongoria ũyũ kana atongoria ngũrani mathiĩte na mbere na gũkanĩra kumana na ũtongoria wa kĩganda gĩkĩ. Kũringana nao, amwe nĩ matarĩirie atĩ ũrĩa ũratongoria kana kũnyabara kĩganda kĩu kwa ihinda rĩrĩ ũrĩa ũĩkaine na ta Sarai nĩarokererwo na njĩra nene nĩ amwe a atongoria kuma mwena ũcio, gũkĩrĩkana atĩ ndakoretwo akĩrĩ handũ mĩcara yao ritana rĩrĩa rĩheanĩtwo nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa gĩkundi gĩa gũtetera aruti a wĩra na ũrĩa ũĩkaine ta Patrick Mutimba. Mwena-inĩ wake mũmbunge wa gĩcigo kĩu na ũrĩa ũĩkaine ta Patrick Salasia nĩ athiĩte na mbere na gũtetera mũndũ ũĩkaine ta Sarai, akiuga atĩ nĩ arĩhĩte aruti a wĩra na koguo ndagwo nĩ gũkorwo agĩũkĩrĩra kana agĩũkĩrĩrwo na njĩra nene, kuona atĩ nĩ nyitĩtio mũthiũri gũtigĩrĩra atĩ gĩkundi gĩkĩ kana kĩganda gĩkĩ nĩ gĩakorwo gĩkĩyũkĩrĩria. Ritana rĩao nĩ kũrĩ thirikari ĩtĩkĩre kũingĩrĩra ũndũ ũyũ, kuona atĩ aingĩ nĩ arĩa makoragwo mehocetie gũtigĩrĩra atĩ kĩganda gĩkĩ nĩkĩo kĩamarĩha nĩguo gũtwarithia mĩtũrĩre yao na mbere ta ũrĩa mathĩrĩirwo. Sarai anadhalalisha sana, ni mkoloni mambo leo, anadhalalisha sana wafanyikazi. Mfanyikazi anafanya 21 hours. Mtu akikonjeka akiumia pale ndani, ambulance hakuna, ambulance ikipatikana haina mafuta, mtu karibu 2 hours ndio afikishwe kwa hospitali. Sarai alishindwa hata kupata nurse mmoja kufanya first aid. Sasa huyo ni mtu wa kukaa naye hapo karibu? Hapana. Aende. Tuna muhindi ambaye anaitwa Razani ambaye alikuwa amesimamia ubomoaji wa vifaa pale ndani akipeleka Hoima Uganda. Yes. Huyu jamaa vile amesikia Sarai amesimamishwa, ametoroka usiku. Tunataka Razani arudi hapa abebe mzigo wake. Yes. Boiler 3B wamefanya modifications. Wameiharibu, iko na kubwa. Ni time bomb.
mwezi wa 4 tarehe 14 2022 alipewa court order ya kutoka Mumias. Alidharau. Tarehe 28 mwezi wa 7 2022 alipeana court order nyingine ya kutoka Mumias wa company. Alidharau. Tarehe 28 mwezi wa 4 mwaka huu amepewa court order nyingine ya kutoka. Jamaa pato ni kichwa ngumu pale ndani. Sasa tarehe 5 mwezi huu wa 5 stay zote zenye alikuwa ameakwaya zimetolewa. Sijui anafanya nini pale Mumias. Kama sio kuiba vile alikuwa anaiba kutoka kitambo. Vijana wa Mumias, msikubali mtu amtokee kwa nyinyi afanye Mumias isimame. Kwa sababu hiyo Mumias tumekula sana kwa hiyo Mumias. Hiyo Mumias imetulisha sisi. Hiyo Mumias tangu ianguke chini tuliumia sana. Tuliumia sana. Alafu hiyo mashini vile imefunguka hivyo kusiaga chini apike isadasia. Sisi tunashukuru sana. Huyo mtu anatokea upande mwingine atoe mashini simame, anastahili aende head. Ajindwe kabisa.